ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ നിന്നും വാട്ടർമാർക്കോ സിമ്പിൾസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇമേജസ് ഗാലറിയിലേക്ക് എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പലരും ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ സ്ക്രീൻ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയും. പക്ഷെ പലരും ഈ മോളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സിമ്പിൾസ് ഒന്നും ക്രോപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കാറുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ഇമേജിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഗാലറിയിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറിൽ സേവ് ആവും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും. നേരത്തെ എടുത്തതിൽ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ എടുത്തതിൽ സിമ്പിൾസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.